네, 오늘은 또 오랜만에 얼굴을 보게 되는 인물인데요. Emily from America. 미국에 살고 있는 에밀리 씨에게 또 이야기를 들어봤습니다. 에밀리 씨는 이제 스트레스를 받았을 때 어떤 행동을 하게 되는지 궁금하시죠? 네, 같이 이야기를 들어볼까요? Alright, Emily 씨, 나와주세요. When I get really stressed out, there are two ways that I tend to deal with it. Sometimes I just kind of shut down and I just want to sleep and I don't want to think about it. I don't want to deal with anything. And that's not very productive. Other times I kind of go into this mode where I want to do everything. But the problem is that I tend to do everything except for the thing that's actually stressing me out. So if I'm stressed out because I have a lot of work to do, instead of just doing the work I'm stressed out about, I'll clean my whole house, I'll sort through paperwork from like 15 years ago, and then I'll color code my sock drawer or something like that. But that's really not very productive either. Alright. 사실 방금 전에 이야기해 준 것도 재밌었는데 이 영상을 촬영을 하기 위해서 이제 backyard, 뒷뜰에 나가서 이야기를 하려고 하는데 주변에 또 공사하는 사람들이 좀 왔다 갔다 했대요. 그래서 그것도 스트레스였다고 얘기를 하시더라고요. So there can be many sources of stress in our lives, right? That's for sure. Yeah, so we have to just learn to deal with stress. Yeah, because stress is just a part of life. 그렇죠. 네, 아예 없앨 수는 없겠죠. 자, Right. 에밀리 씨가 스트레스를 받았을 때 주로 두 가지 행동 양상을 보인다고 했는데 two behavioral patterns, Yeah. right? I'm guilty of those behavioral patterns. 아, 진짜요? Both of them. 저도 그런 것 같아요. Yeah, I think 네. everybody, at least at one point in time in their 네. life, has gone through. 네, 잘 정리가 된 것 같은데 한번 하나씩 공부를 해보죠. All right, sounds good. So the first line is, when I get really stressed out, when I get really stressed out. When I get really stressed out. I am stressed out 하면은 지금 스트레스를 받은 상태인 거고 get stressed out은 이제 그 받다라고 하는 그 동작을 Right. 지금 받고 있는 거죠. 그래서 저는 정말 스트레스를 많이 받으면 결과적으로 번역은 똑같습니다. 어떠한 일이 있죠? There are two ways that I tend to deal with it. There are two ways that I tend to deal with it. 네, there are two ways. 두 개의 길이 있다. 두 가지 방법이 있다라는 거죠. That I tend to deal with it. Deal with 하면 어떤 상황에 대처하는 거죠. 어떤 일이 생겼을 때 대응을 말하는 것이 이제 deal with입니다. 그런데 tend to까지 붙었으니까 not always, not absolutely, but I tend to do something. 네, 뭐뭐 하는 편이다라는 뜻이죠. 그래서 주로 두 가지 방법으로 대처하는 편입니다. 그 다음에 Sometimes I just kind of shut down. Sometimes I just kind of shut down. 가끔은 그냥 몸이 작동을 멈춘다라는 이야기인데요. 몸과 마음 자체가. You're just like, So, other than people shutting down, what can shut down? well, a machine can shut down. 그렇죠. Like your computer, especially, I think, is the thing that we say shuts down the most. Your computer shuts down. 네, 그래서 컴퓨터가 오래됐거나 아니면 뭔가 문제가 있을 때 호환이 잘 안 맞을 때 My computer shuts down every 5 minutes 이렇게 말할 수 있잖아요. 5분마다 한 번씩 멈춘다. Right, or you can say, please shut down the computer, and then you go click the button to shut it down. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 실제로 power off 하는 것도 shutdown이라고 써 있기도 That's 하고요. also shut down. You can also shut down a factory. Oh yeah, shut down a factory, or you can shut down anything that has some type of operations. 그렇죠. Yeah. 어떠한 작동되는 그런 메커니즘이 있는 경우는 or like a service, shut down a service. So there's no machines involved, but 네. this service is shut down. 그래서 그 셧다운이 지금 여기에 적용되어 있는 거예요. I shut down. I shut down, right? So I'm not going to do anything. I'm not going to think about anything. 네. 마치 기계인 것처럼 작동을 멈춘다라는 재미있는 표현이었고, 그리고 And I just want to sleep, and I don't want to think about it. And I just want to sleep, and I don't want to think about it. I just want to sleep. 그냥 잠을 자고 싶고요. And I don't want to think about it. 그것에 대해서 생각하고 싶지 않아요. 여기서 말하는 about it는 바로 Whatever was stressful. stress. 네. The stress. 스트레스에 대해서 생각하고 싶지 않은 거죠. 그냥 아무것도 안 하고 잘래. Yep, I've done that. Yeah, I've done that too. Not recently. I think I'm on the like I tend to do the second one. But anyway, the first one first. 첫 번째로 이제 이야기하는 것이 아무것도 안 하고 아무것도 생각 안 하고 잠을 잔다는 거죠. And then I don't want to deal with anything.
I don't want to deal with anything. 여기서 이제 deal with가 다시 한번 나오고 있는데 deal with는요. 이제 I don't want to do anything 하고는 다른 거죠. Yeah, deal with is more like there's something that needs some attention, something that you have to specifically do, 그렇죠. but you don't want to do it. 네, 그래서 번역은 아무것도 안 하고 싶어요로 해봤지만 이제 I don't want to do anything 같은 경우는 여러분이 선택을 하면 아무것도 안 해도 되는 것들, 그러니까 you don't want to clean the house, you don't want to maybe I don't know what it is, but do the dishes. 안 해도 되는 건데 deal with는 어쩔 수 없이 나에게 지금 이 일 자체가 굴러왔기 때문에 처리해야 되는 거예요. Right. So I don't want to deal with you right now. 그렇죠. So I'm not going to talk to you. You know. Please come back. It's like that. 네, 그래서 누군가가 나에게 작용을 했을 때 반작용처럼 작용이 있을 때 I don't want to deal with To deal with anything. it. Right. 이런 느낌이고 do는 그냥 내가 선택해서 하는 거죠. Yeah, things that you choose to do. Or sometimes deal could actually be things that don't necessarily come at you, but just something you have to do. 네. So like, let's say my house is dirty. I'm like, oh, I don't want to deal with the dishes right now. 네. Like you just know. 그래서 정리하자면 I don't want to do anything 하면은 아무것도 안 하기로 선택한다는 의미고 I don't want to deal with anything 하면은 해야 되는 것들이 좀 있는데 Yeah. 신경 쓰고 싶지 않은 거죠. 귀찮은 Right. 거죠. 그 다음 문장. And that's not very productive. And that's not very productive. 물론이죠. 그래서 아무것도 안 하면 당연히 not very productive. 별로 생산적이지 못하다라는 이야기인데요. 생산적인 영어로 뭐라고 한다고요? Productive. 네, Productive. productive. 그런데 그러면 반대말 비생산적인 건? Unproductive. Unproductive. 그래서 이 문장이 that's not very productive였으니까 바꿔서 that's very unproductive라고 말할 수 있겠죠. 하루가 이제 끝날 때 I think people tend to think about whether it was a productive day or an unproductive day. way. Unproductive day. Day. 그래서 하루가 이제 생산성이 높았는지 낮았는지 생각해 볼 수 있겠고 이 productive 자체가 원래 어떤 동사에서 왔죠? Ah, produce. Produce. 생산하다, 만들다라는 말이고 그렇기 때문에 만드는 사람, 제작자를 뭐라고 하죠? Ah, producer. Producer. producer라고 해줍니다. Okay, back to the story. Back to the story. So, other times I kind of go into this mode where I want to do everything. Other times I kind of go into this mode where I want to do everything. 네, 그래서 처음에 sometimes라고 했어요. sometimes 가끔은 이렇게 하고 other times. First, second, one, the other. 여기서는 이제 sometimes, other times. 이렇게 두 가지를 이야기를 이제 해야겠다 생각했기 때문에 sometimes와 other times로 나눠줬습니다. I kind of go into this mode. 이런 모드로 들어가는데 어떤 모드인가 하면 where I want to do everything. Everything. 그래서 어떨 때는 셧다운 하면서 어떨 때는 모든 걸 다 하고 싶어 하는 모드가 된다고 해요. So you do this sometimes too? Yeah, I've had plenty of cases of this. I mean, sometimes when you're stressed, right, you just want to shut down and sleep and not think about it. But then other times you just do a whole lot of other stuff, but the thing that you're stressed about. 그렇죠. 그래서 스트레스를 받았을 때 아무것도 안 하고 싶어 하는 마음도 이해가 되지만 가끔씩은 또 이 스트레스가 해야 될 게 많은데 쌓여있는 느낌 때문에 올 수도 있잖아요. 그럴 때는 뭔가 열심히 하나씩 다 처리해서 끝내버리고 싶은 inbox zero. Right? 이메일 하나도 답장할 거 없는 그런 상황을 만들고 싶을 수도 있잖아요. 그럴 때 이렇게 되는 것 같은데요. But there's a problem. There is a problem. Yeah. But the problem is that I tend to do everything. But the problem is that I tend to do everything. 그런데 문제는 뭐냐면 I tend to do 뭐뭐 하는 편이다. Everything. 모든 거를 하려고 한다는 그런 문제입니다. 그런데 문장이 아직 끝나지 않았죠? Except for the thing that's actually stressing me out. Except for the thing that's actually stressing me out. 네, 모든 걸 다 하는데 except for 하면은 뭐뭐만 제외하고 except for the thing Except for. that's actually stressing me out. 실제로 스트레스를 주고 있는 것만 빼고 다 한다는 거죠. Yeah, I've definitely done that before. I think I'm kind of stalling because I don't want to do that thing or procrastinating, so I do other stuff. Yeah. Clean the house, and whatever, take care of paperwork, but that one thing. But then as I'm doing the other work, I still only just think about that thing, and I'm like, oh, I should do it, but then I don't want to.
It's terrible. 그럴 수도 있고 실제로 이제 해야 되는 일이 있는데 그것 때문에 스트레스 받으면서 다른 일을 하면서 생각할 수도 있고 저 같은 경우에는 다른 일을 열심히 하면 그걸 잊어버려요. 그래서 스트레스를 좀 덜 느끼는 경우도 있는 것 같은데 어쨌든 간에 좋은 건 아니죠. 네, 그래서 But the problem is that I tend to do everything except for the thing that's actually stressing me out 라고 했고요. 그래서 이어지는 내용은요. So, if I'm stressed out because I have a lot of work to do. So, if I'm stressed out because I have a lot of work to do. 그래서 만약에 if I'm stressed out, 만약에 스트레스를 받았다면 이유는 because I have a lot of work to do. 만약에 할 일이 많아서 스트레스를 받았다면 뭐 그 다음에 어떻게 한다고요? Instead of just doing the work I'm stressed out about. Instead of just doing the work I'm stressed out about. 네, 이 문장의 뜻은 스트레스를 받고 있는 그 일, 스트레스를 나에게 주고 있는 그 일을 하는 대신에라고 하고 있어요. Instead of 여러분 잘 쓰실 수 있죠. Instead of, for example, instead of studying, instead of cleaning the room. Instead of meeting my friends. 네, instead of staying at home. Instead of going to the beach. 네, 이렇게 instead of 같은 경우에 뭐뭐 하는 대신에 instead of 잘 외워졌다라고 하더라도 이것을 이용한 문장 아니면 그런 phrase 구문이 막 자동으로 나올 수 있는지 한번 보세요. Yep. Please check if you can automatically like spit out maybe 20 phrases using instead of. All right. Yeah. Go right now. Ready, go. Okay, wait for the program to be over. And then Okay, after the show. Yeah. It's a very good barometer to see how comfortable you are with a certain phrase. Okay, 그래서 스트레스를 받고 있는 그 일을 하는 대신에 what does she do? What does Emily do? Okay. I will clean my whole house. I will clean my whole house. 아, 저라면 이렇게는 못할 것 같은데. Really? Yeah, and American houses are usually bigger too. All right, so it takes a lot of time. Yeah, for me to clean the whole house that I'm living in, it doesn't take long. Really? 별로 오래 안 걸릴 것 같은데. Lucky. And for you too in Korea. You Oh don't yeah, really it own literally takes me an hour to do everything. 네. I don't even need to mop. I can just like spray the floor and wipe down the whole 네. floor. 그래서 일반적으로 미국에서 사람들이 살고 있는 집 상상을 하면 I will clean my whole house 하면 해가 져 있을 것 같은데요. 네. 그래서 집안 청소를 뭐 원래 해야 되는 일 밀어놓고 집안 청소를 하는가 하면 또 어떤 일을 한다고 말하고 있죠? I will sort through paperwork from like 15 years ago. I'll sort through paperwork from like 15 years ago. I will sort through paperwork from like 15 years ago. 여기서 말하는 like는 빼도 괜찮고요. like는 그냥 습관처럼 들어간 말이고 15년 전에 서류를 정리한다고요? Why, Emily? Why would you do that? She just doesn't want to do the things she's stressed about. Do you ever do you even keep paperwork from 15 years ago? Yep. Really? I don't know if maybe it's just an American thing. Like I have a file and important papers like tax return. Like I haven't lived in America in like over 4 years now, but I still have like tax information from my last tax return. 진짜요? I don't know. 중요한 건 가지고 있어야 되겠지만 그래도 15년 전 거를 다시 정리를 한다는 것 자체가 Well, she's not that old. I don't think it's 15 years ago. Yeah. It's an exaggeration. Yeah, I think so too. 그래서 그만큼 이제 과장을 한 거죠. 그만큼 과장 아닐 수도 있지만 다른 일만 한다. 정작 중요한 것은 안 하게 된다라는 이야기인데요. Paperwork. Let's talk about this. Paperwork. 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 Paper, 종이, work, 일, 작업. 그래서 서류 작업을 말하는데요. 서류 작업하면 떠오르는 다른 어떤 업무들이 몇 가지가 있는데 예를 들어서 회사에서 저 행정 업무를 담당해요라는 말을 할 수 있잖아요. Administrative work. Administrative work. 행정 자체가 이제 administration이거든요. Right. 그래서 이제 정부의 행정부라고 하면 이제 뭐 예를 들어서 어떤 대통령 이름을 말하고 누구누구 administration 이렇게 말하잖아요. 그래서 누구누구 행정부 이렇게 말하는데 administrative라고 하면은 이제 행정의라는 말이 됩니다. 병원에서 일하는데 저는 행정 업무를 합니다. 또는 뭐 저는 뭐 체육관에서 일하는데 but I do administrative work. 이런 설명이 필요할 때가 있거든요. Yeah. So you're working at a gym, you must be the fitness coach. No, I just do administrative work. 네, 행정 업무만 한다 이렇게 말할 수 있겠고 또 행정 업무랑 비슷한 건데 이제 관리자로서 as a manager. Managerial work.
Managerial work. managerial work라고 하면은 관리 업무가 되거든요. 둘 다 또 추가로 알아두세요. Okay, a couple more sentences. And then I will color code my sock drawer or something like that. And then I will color code my sock drawer or something like that. 이 부분에 재밌는 표현이 나오는데 그리고 저는 양말 서랍 sock drawer 양말 서랍을 color code 한다고 해요. 코드 자체가 이제 코딩 여러분 뭐 어떻게 그 프로그램 짜는 것도 코딩이지만 컬러 코드라고 하면은 빨간색 여기 빨주노 천판한보 아니면 Put all the black stuff here, 네. all the white stuff here. You put everything together based on color. 네, Color code. 보통 이제 정말로 지루할 때 한다고 하는데 컬러 코드 저는 한 번도 해본 적 없어요. I have my closet. 아 진짜. So there was like black over here, white, and then I went through all the colors and put everything in its place. Good for I you. color coded my closet. Good for you. I will never ever want to do this. Well, you're missing out. 재밌어요? 글쎄요. 양말 서랍을 색깔별로 정리를 하거나 그런 일까지도 한다고 하네요. 그런데 마지막 문장. But that's really not very productive either. But that's really not very productive either. 그런데 그것도 별로 생산적인 것은 아니죠. 아무것도 안 하는 것도 생산적이지 않고 이런 것도 아니다라는 이야기로 이야기가 끝나고 있습니다. Okay, so that's it for the story. Now, shall we review what Emily said? Yes, so we're going to review what she said by watching the video clip 2 more times. The first time with English subtitles and the next time without. So, let's watch. When I get really stressed out, there are 2 ways that I tend to deal with it. Sometimes I just kind of shut down and I just want to sleep and I don't want to think about it. I don't want to deal with anything. And that's not very productive. Other times I kind of go into this mode where I want to do everything. But the problem is that I tend to do everything except for the thing that's actually stressing me out. So if I'm stressed out because I have a lot of work to do, instead of just doing the work I'm stressed out about, I'll clean my whole house, I'll sort through paperwork from like 15 years ago, and then I'll color code my sock drawer or something like that. But that's really not very productive either. When I get really stressed out, there are 2 ways that I tend to deal with it. Sometimes I just kind of shut down and I just want to sleep and I don't want to think about it. I don't want to deal with anything. And that's not very productive. Other times I kind of go into this mode where I want to do everything. But the problem is that I tend to do everything except for the thing that's actually stressing me out. So if I'm stressed out because I have a lot of work to do, instead of just doing the work I'm stressed out about, I'll clean my whole house, I'll sort through paperwork from like 15 years ago, and then I'll color code my sock drawer or something like that. But that's really not very productive either. Thank you, Emily, for telling us the story. Yes, thank you. 여러분들 충분히 다 이해하셨죠? 자, 그러면 이번에는 수요일 보너스 코너로 넘어가 볼까요? Okay, it's time for culture Keyword.